gore imera amene timoda kuti titise pane votera gore ndoko wesana godza abana munhu magedhi apo notenda zarupe vakati pakastoma Mnangagwa customer ikamutadza ipapapa ndokunonzi kukonewa tonovhota chekuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadini. A very good morning, Team Zimbabwe. Mamuka say, Mamuka say, Mamuka say. My name is Ronald Makusha, and this day I have just decided to come so that we talk about the Citizens Coalition for Change Manifesto. Yakaitika ko Blawaya. We all know that the president launched the manifesto in Bulawayo, and we need to do the review. This is the 100-day manifesto review we need to do, because he promised that in the first 100 days he needs to deliver. That is the issue we really need to explore here. So there are several issues we need to take a look on. Point number one, President Chamisa addressed the issue of releasing political prisoners. So with me here is Evans by Mombe, and we really need to make sure that we give the youth a chance to speak to the nation of Zimbabwe. Is a Citizens Coalition for Change national youth member, and we need to explore this together. Mkoma Evans, how are you? Ayo, isiso tiri right. So we have an issue. President Chamisa vakataura pamusoro pe the release of political prisoners. As youth, what is your take regarding this issue, and how do you feel about this issue as young people? Nyema yekuriliswa kuma political prisoners tinofara nemanifesto iri kutaurwa naPresident Nelson Chamisa kuti kana vachinge vapinda political prisoners vachariliswa, nekuti kana tichiti political prisoners tokureva kuti vanhu vasina mhosva vakasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya dzekuti vairwira change kuti shanduko iyo muZimbabwe, kuti vanhu tive nezvekudya, vanhu tive nepekugara pakanaka, kodzero dzedu dzigochengetedzwa. Saka kuzwa kuti vanhu vakanga vachimirira ruzhinji, vanhu vakanga vachimirira voiceless, ndivo vanhu vakasungwa nenyaya kuti ivo vaibuda pachena vachirwira kodzero dzevanhu, vachirwira kuti vanhu vave neugaro hwakanaka mukati menyika. Saka vakasungwa zvatinodaira kuti havana mhosva. Saka vakasungirwa mhosva yavo ndiyo kuti vaimirira zvido zvevanhu. Saka zvinotirwadza kuti tine vamwe, tine hama dzedu dzakaita sana Job Scala, tine hama dzedu dzakaita sana Ngaribvume, vana Jacob Ngaribvume, vakasungwa nekuda kwezvematongerwo enyika, vachigara vari muzvimatirongo, nyaya dzavo dzisingafambiswi zvakanaka, kuti iwe tikatariswa kuti ave negore neimwe nguva inoraudzira ari mutirongo, nyaya dzake dzisina kupera. Zvaifanira kunge zvakaitwa kare, zvakatongwa kare. Kana paive nemhosva dzaive nadzo akatotongwa kare, kana anga asina mhosva akatoakwitwa kare. But nanhasi tiri kungoona kuti nanhasi vachiri kungori muchitokisi, vachingotambudzika variko, vakagara variko, pasina justice yanyatsokuitwa kuti vatongwe zvizikanwe pachena kuti vane mhosva here kana kuti havana. Right. I think ipapapo munenge matsanangura, but isisu tiri kuti hapana haizoite sekuti it's a political interference iri kuitika kuti president vapo. How do we determine kuti this is a political prisoner, this is not a political prisoner? Because we have some people kuti they believe kuti crimes were committed by these champions, but it has come to the attention of almost everyone to say these are political prisoners. What is the kind of measure are we using kuti titi ava political prisoners kana kuti avazi? Chinoita kuti vanhu titi political prisoners sezvandataura pakutanga, mabatirwo enyaya dzavo dzinononoka kufamba dzichiitwa dzimwe nzira dzausinganzwisisi kuti zvinhu zviri kufamba sei. Nekuti kana munhu akapara mhosva sezvatinoziva anoendeswa kumatare edzimhosva otongwa. Kana achienda kujeri, oenda kujeri achiziva mhosva yake nenguva yaari kunosevha. Noti kuti munhu anogara muprison kwegore ne2 months asingazivi kuti
achatongwa here, zvichafamba sei, uye rini paachatongwa. Iwo mutemo constitution une time frame inofanira kunge munhu atongwa aenda kujeri kana kuti aregerwa nekuda kwekuti awanikwa asina mhosva. Saka ndezvimwe zvekutanga, ndechimwe chekutanga chinodetermine kuti munhu political prisoner. Then chechipiri ndechekuti vanhu munharaunda dzatiri magariro atinotoita tinotoziva nekutonzwisisa kuti uyu masungirwa ake haane nechekuita nekuparwa kwemhosva iri kutaurwa. Nekuti dzimwe dzacho padzinoitika zviri kuitikira muvanhu, zviri kuitika mudzimba munogara vanhu, zviri kuitika munharaunda dzinofamba vanhu. Vanhu vane information dzavanenge vainadzo pamusoro pemasungirwo anenge akaitwa munhu nemhosva yari kupomerwa kuti akapara. Saka vanhu vanenge vachitonzwisisa kuti uyu munhu uyu mhosva yari kupomerwa iyi ndiyo kungoti bedzi, ndiyo opposition, uye ari kupusha agenda yechange. Saka patinoenda muNew Zimbabwe, Advocate Nelson Chamisa vava kutonga, ndine chivimbo chekuti vanodzoka zvemuvanhu vachinzwa vanhu kuti zvakamira sei pakusungwa kwakanga kuchiita vamiriri kana kuti maactivist eopposition, uye zvachakoshesa kufambiswa kwenyaya zvakanaka mumatare, kuti kana mava mumatare vanhu vaya vane mhosva vaya vanofanira kukliwa nematare kwete naivo. Nekuti chinoprova kuti political prisoner umbowo hunounzwa nemagweta, umbowo hunenge huchiunzwa nevachuchisi vehurumende, pachionekwa kuti vachuchisi vehurumende umbowo hwaunzwa huri kuratidza kuti munhu mhosva iyi haana kuipara. Gweta iri raprova kuti uyu munhu mhosva iyi haana kuipara. Saka izvozvo ndezvimwe zvinofanira kunge zvichizoitwa, zvichitariswa kuti makotsi edu ave independent, makotsi edu ashande achitarisa nyaya senyaya, achiita nyaya nenguva yainofanira kunge ichiitwa, vachishandisa mafacts anenge achibva kumagweta nekuvachuchisi vehurumende nevaferefeti venyaya. Ayo, ipapo I think mapabata chaita kuti tinyanye kubata nyaya iyi chikonzero chekuti ndo muzongoza we2023 election pakumira kwayakaita, ndipo patiri kutarisa kuti ma-elections edu achange ari free here kana kuti ari fair. Then we have an issue yemakala. We just need to briefly touch these issues so that we get to the conclusion yedu isisu as young people kuti is this 100-day plan authentic or good for the nation of Zimbabwe. So we need to touch an issue yemakala quickly. Issue yemakala, what is your view? Because we have vana vari kuchikoro vachiita makala, and president vakataura kuti iri kufanira kubviswa. Just in brief, what is your view? Ipapo vakaita saizvozvo nyaya yemakala ikabviswa, tinoona riri danho rakanaka rakakosha, nechikonzero chekuti iko zvinezvi vana vazhinji havasi vese vane access yekuwana internet, nekuti zvamakala zvinoda internet. Ukaenda kumaruzevha vana havana mafoni, havana matauni, muno mutauni macho havana mainternet, muno mutauni macho hamuna maresources akakwana ekuti uwane kuti mwana wega wega aine access yakainzana uye yakakwanirana kunzvimbo dzese kuti aende kuinternet atsvage zvaanenge achida. Uye workload yacho yemakala ari kudzidza ndimai nababa kumba kwete mwana, uye basa rinofanira kuitwa naticha riri kuitwa nemubereki. Anofanira kuti abva kubasa anofanira kuenda nemwana achitenderera mungava muzvigayo, achitenderera pai, kuti anotaura nevanhu vaite zvemakala. Uye tinoisa vana panjodzi, especially vana vasikana, nekuti anosvika pane imwe nzvimbo achikumbira kubatsirwa kuma-strangers, kuvanhu vaasingazivi, kuvanhu vasina proximity navo. Vanhu vaya vamwe vane ma-interest avo, vamwe havana hunhu, vamwe vanokanganisa vana, vamwe vanomhanya kunotaura zvisirizvo, vamwe vanotora advantage yekuabusa nekutyora kodzero dzevana, chikonzero ari kuda kubatsirwa. Upenyu hwatiri kurarama iko zvinezvi hwakaoma, kala inoda mari, kunodiwa ma-school fees, kune zvakawanda zvinodiwa kuti mwana arambe achienda kuchikoro. Kala riya richada kufotokopwa, pachadiwa mari dzekutenga zvinhu zvinenge zvichidiwa, zvese izvozvo vana vanenge vasina. Saka they end up vakupinda ma-affairs vachiri vana vadiki, tichiti vadzidze, tichifanira kuti tirwise nyaya yekuti vana vasakurumidze kuita zvema-affairs vasati vakura. Vanotanga kunopinda izvozvo kuti vakwanise kubatsiridza kuti vawane ma-resources ekuita zvavanenge vachida kuti vaite nekuita kwemakala. Saka kala pacharo ibhedheni kumubereki, ibhedheni kumwana, ibhedheni kuna ticha, ibhedheni kuchikoro.
Saka automatically tinofarira kuti kana president vati iwo vachainitiate kuti ribve uye vachinzwa futi kubva kuvanhu kuti vanhu vanoti chinyi, vanhu vari kutambira here kuti kala ribve, vanhu vari kutambira here kuti vanhu kuti tobvisa zvipi nezvipi, vachinzwa pfungwa dzevanhu, nekuti vanhu ndo vanoziva kuremerwa kwavanoita nekuda kwemakala, vanhu ndo vanoziva kuremerwa kwavanoita nekuda kwekuwanzirwa basa nekurwadza kuri kuita upenyu hwavari kurarama nhasi, kuti vazobatsira vana kuti vapase vachishandisa makala. Right, thank you very much for stressing out that point. And pana panzina mkoma obey mabge, anzi well said pamakala apa. Okay, thank you very much for the contribution, mkoma obey mabge. I hope that I pronounced it well. Okay, we touched the issue of political prisoners, we touched the issue of makala akaintroduced kuma schools, and I believe that we are all in agreement and in sync with that. So you are free to comment live right here. Please send through your comments and your contributions regarding this conversation we are having. We are taking a look on the first 100 days of President Nelson Chamisa's government. Vachingopinda, vachingoitwa sworn in, first 100 days. Those are trikutarisa. He released a document, the blueprint, Ravakatipa, Vakatarot. This is our manifesto. But in the first 100 days, we are going to do A, B, C, D. Those are the issues we are trying to briefly touch. And we have the issue of the removal of my bond notes so that we stabilize the economy of the Republic of Zimbabwe. We have seen a lot of economists, including one Professor Mugano, agreeing that we need to remove the bond notes. We need to scrap the extra currencies so that we have one universal currency. Then we go back to the Zimbabwean dollar after we stabilize the economy, and we are in agreement with that. There is another issue of free universal primary education and primary health care, an issue of free education, an issue of free health care, primary health care kumunhu wese, free primary education kumwana wese. In brief, muri kuiona sei vana voenda here kuchikoro mahara kuti anongomuka makuseni otopfeka uniform yake otoenda. Shumba Nyamziwa, thank you very much. Shanzi pamakala aposa, thank you very much Shumba Nyamziwa for actually confirming that this issue Makala was charged perfectly and well. So we need to take a look on the issue ye free education ku primary. Mwana ngaangomuka akananga kuchikoro takaenda. What's your take in brief? So you have to touch the issue of free education, and then we'll touch the issue of free health. Let's start with the issue of free education. Free education. Sasa tinoziva kuti ikodzero yemwana wese muZimbabwe kuti awane mukana wake wekudzidza, regardless kuti anowana zvakadini kana kuti anobva kufamily yakadini kana kuti mubackground yakaita sei. Iri idanho guru rinovaka nyika kuenda mberi riri kutorwa naadvocate Nelson Chamisa. Wene ini ndinovimba mavari nokuziva kuti inyanzvi munyaya dzezvekutungamirira. Vanotoziva nekuti zvinoda hwaro hwakasimba, hwakanaka, hwakajeka, kuti nekuti zvikoro izvozvo zvine ma-expenses azvinoita, ma-day to day expenses, mari dzinenge dzichidiwa kuti zvirani. Saka vanoziva mapolisi avo kuti vachamabheka sei pa100 days dzekutanga izvi kuti vana vazoenda kuchikoro vachiita free education. Vanotoziva mapolisi avo kuti tinenge taita danho rakati kuti zvikoro zvedu zvisagwadame. Saka idanho rakanaka rinonakira munhu wese, nekuti izvezvi tikatarisa kuti vana vazhinji vari kutadza kupedza chikoro nekuda kwekushayiwa, vana vazhinji vari kutadza kunyora nekuda kwekushayiwa. Saka education ikava free, zvakureva kuti hakuna munhu anenge adhinayiwa chance yake yokudzidza. Munhu wese anenge apuwa mukana wekuti adzidze, munhu wese
haazochemi mune ramangwana kuti ndakashayiwa mukana nokuti ndanga ndisina mari. Saka zvinobatsira kuti vana vari kutambudzika, vana vasina vanovabatsira vanowana chekubatsirikana kuti vaende kuchikoro. Saka idanho rakanaka, idanho rakanakira nyika, nekuti tinoona kuti kune mari zhinji dzirimo munyika. Zvirevi kuti vana vakasabhadharirwa patiri izvezvi, nyika ina mari, nyika ine goridhe, nyika tine upfumi hwakawanda muZimbabwe hunofanira kuti hukashandiswa nenzira yakanaka, nenzira yakakwana, hunobheka education system yedu, vanhu vowana free education, vanhu vowana. Nekuti izvezvi tikatarisa kuti kubva pamanifesto yakaitwa paruling party ya2018 yakanga ichingonzi free education to all, but hapana chakabuda. Kureva kuti seriousness pamwe pacho inotodiwa, kuti kana munhu uchinge wagadzira chinhu wataura kuti chinhu ichi chichaitwa, unofanira kuzvikoshesa, woramba uchitarisa nokuita mapolisi nehwaro hwekuti zvifambe zvakanaka nenzira yakanaka. Kuti kuchikoro kwacho hachifaniri kugwadama, asi vana vanofanira kunodzidza. Saka unyanzvi huri muna advocate Nelson Chamisa neruzivo rwavainarwo netimu yavainayo yavanoshanda nayo, ndinoimba kuti izvi vanozviita nenzira yakanaka, zvikoro zvisingagwadami, nyika ichienda mberi, vana vachidzidza. Thank you very much for that. So I'm just going to take a response on a few issues raised here by Otto Gis Group. And Zimbabwe has one currency and a system called RTGS. And I want to clear that it's not true that Zimbabwe has a one currency. We do not have one currency. We have the RTGS as a currency. We have the bond notes as a currency. That is the Zim dollar. The Zim dollar is not the RTGS. It is that bond, the former bond, the notes there. That is the Zim dollar. Then we have the gold chakadaro system currency again, which was introduced by John Panonesa Mangujika recently. So you have to check your facts with RBZ and you'll be guided accordingly. Then there is an issue of free education without money in the treasury you have raised. And as he said, my brother here, my colleague, stressed that issue and said that we have so many resources which are being splashed. For an example, there are for ED, for ED, for ED, for ED, this, that. All those for EDs are being begged in terms of resources by the state. So if you take those resources, we put them in the education sector. We have done a lot. We have gold. Where is that gold going? Is the government of Zimbabwe in charge of its gold? Those are the issues we need to explore. So you will see that the new government of President Nelson Chamisa will have more gold, more resources being channeled towards the economy, the state itself, which means we will resuscitate the education sector, we will resuscitate the health sector. So I agree with my brother here in terms of resources and in terms of strategies. There are so many strategies in place. I heard, you know, Mkoma Evans pachitaurwa another issue yaitaurwa nema youth. Vachitaurwa, do you know kuti if you go to China, vanhu vari kuassembla tuma lights twatiri kutenga muHarare tuya tuma Bluetooth radio twatiri kutenga, vana vari ku primary school level vari kuassembla all those things. Why can't we do it in our schools? Which means hatichatenge zvinhu izvozvo zviri finished products. We buy, we assemble here, then muzvikoro medu imo zvotengeswa. Mari iri kuuya in the coffers of the schools. What it means is we are funding that education sector very well. Then the talent-based learning, Pachayo, if that system of talent-based learning ikauya, it will ensure kuti every talent is harnessed. Saka zvazviri kureva ndezvokuti we will have more ideas coming from the schools. What it means, when an idea comes, inobatsira nyika, generate revenue. So once it generates revenue, it's the country benefiting. So I agree with that issue. It's just a matter of leadership deficit we have. But I think we have answered Otto Gis Group on these issues. Because of time, we have to actually touch some issues here. I think there is an issue of free airwaves, including allowing cheaper internet. We all agree that we really need internet, cheap
internet. Yes. Right now, it's expensive to use Tel1 satellite, especially when you're in the rural areas. It's very expensive, and the systems they're using, they're not convenient for poor people. And also an issue, how effective are these internet service providers? Those are the issues. If you take a look on the quality of my productions, anofanira kuva based on the quality of internet as well. So those are some issues which are there. Then there's an issue, my public services, my parastatals, my municipalities, and President Chamisa stressed that issue, and he said that time frames must be in place. Everything must be done according to time, because time is money. Everything should be done in time. That is the reason why we have time. So you will see that we agree that if I go to the registrar in need of an ID, I must get my ID, because maybe I need to get a job tomorrow and I'm required to be in an interview. Then I go in the morning to apply for an ID and I can't get it. Your inconveniences come. You may lose your belongings, and you need to use them urgently. For an example, we're going to fly out of Zimbabwe in 2-3 hours and you have lost your passport. What is the alternative do we have to make sure that we correct that? All those issues, we must have alternatives to say this person is needed, Pabasa, at this time. But asangana with an unfortunate incident. Poeta say all those issues within our public services commissions within mama parastatals zedu. Imagine you go to GMB Mgoma kunotengesa wozobhadharwa mari muna October November mvura yakunaya, uchatenga rini ma-inputs? Yes. So I think those issues they're very important. Then we have an issue of depoliticizing the state. We have seen the state being involved in politics. Let's explore the issue of depoliticizing the state. Ngati Tauri, in short. Yes. And because we have seen vanhu vachita maslogan, we have seen vakuru vari involved pama rallies emisangano, ma government officials. Yes. You see them kuma rallies as ZANU-PF. You never see them kuma rallies opposition. And some of the time vanototaura kuti kana Mnangagwa wina, we are going back kuhondo. Yes. As if saka izvozvo ma systems arikuratidza kuti ane monopoly for one person, one interest yekusave one thing, one part, one organization. Because kana ari government system, we believe kuti is there to save the nation and its national interest. But kune vamwe vanhu vanenge vakuseva for partisan interest yekuti anoda bato rimwe chete, anoda kana anga achifanira kuprotecta ma citizens regardless of affiliations dzema political parties avo, anonoprotecta ari kwaane interest. Akusiya paakaita take of oath kuti ndichachengetedza munhu wese, ndichashanda basa rangu nemazvo, achipinda basa handichizopindi mune zvematongerwo enyika, handizodini zvese izvozvo. But unozoona pakupedzisira akutopfeka maregalias, ari kuchanda maslogans, ari kutaura kuti kana Mnangagwa akawina, kana Mnangagwa akadai tichazodai. Zvokureva kuti system yakatopoliticizwa kare. So in short, are you saying the Nick Mangwana we have today, the person who is going to replace Nick Mangwana is going to say, because ZANU-PF pamwe ichazoita opposition, Mangwana inenge ameno pamwe ichabvuruvara sezvaita Monzora. Tiri kudaro because tinofanira kupinda. Isitiri kupinda handiti, but hatizozva ZANU-PF icharamba iri opposition here kana kuti tichasara tana naValerio nevamwe wana Linda nani. ZANU-PF yaparara sezvaita Monzora because like MDC yakusina, it's no longer in opposition.
Saka ZANU-PF inogona kungoitawo zvaita vana Monzora. The issue is isisu tiri kuti wedu isisu achareplace Nick Mangwana. Is that person going to be able kutaura about what is happening ku ZANU-PF, what is happening ku lead, what is happening ku UZA, pasina bias, pasina kutora a political position? Yes, anofanira kutodaro nekuti pari kupinda nekusystem yatiri kuti isusu triple C ichipinda sehurumende iri kuuya iyi inofanira kupinda ine hwaro hwekubvisa vanhu vari mugovernment kumatongerwo enyika. Saka kana wava kuti iwo wada zvegovernment wakufanira kunoseva nation. Kana uchida zveparty zvinzvimbo zviriko unonoenda unoita vana organizing secretary, unonoita zvinzvimbo zvakawandisa kuparty woseva interest yeparty so that tichiziva kuti uyu ariko kungodefenda party yake. You're not compromising. Asi kukompromisa zvinhu zvegovernment nezveparty. Asi kubatanidza party negovernment kuchiita chinhu ichi one. Anofanira kuziva kuti zvinhu izvi zvinhu tu zvakatodi zvakasiyana. Even party yenyu iriyo iri kumuruling but haisiyo government. Because government rine ma-structures aro ekuti kunogona kutotorwa vanhu vari independent, vanhu vane ma-academics, vanhu vanokwanisa kunge vachisumudza nyika kuti iende mberi kunyange vasiri mune zvematongerwo enyika vachipinda mugovernment. Saka hazvifaniri kuzoti vematongerwo enyika vanotoni override system. Inoda vanhu vakadzidza vanoziva zvinhu zviri kufamba nenzira mafambiro azvinofanira kunge zvichiita. Kana kuri kuinformation sekwatiri kutaura kune kuchida munhu ari kuziva kuti information dzaari kuita ndedzegovernment ndedzenyika, hadzisi dzeparty, hadzisi dzemunhu. So haapo kudefenda munhu pane zvakaipa zvani zvake. So we are basically saying national interests pamberi. I think that issue has been stressed. Panapanzi namkoma Stephen. So I need to just get closer so that I will be able to read this. And Mr. President, Advocate Nelson Chamisa showed the nation and the world how things must be done. Look at ZANU-PF. They failed in every aspect. Let's vote for change. And this is our time. Yes, I agree with Mkoma Stephen. Yeah. Okay. And the Panapa, he said he's going to have $100 billion for infrastructure. Where will that money coming from in 100 days? You know, I believe that Otto Giz is mixing up things. $100 billion for infrastructure, yes, not in 100 days. So you see that you have to read this manifesto carefully. Take your time to read this manifesto. Take your time to actually explore what is within the manifesto. $100 billion economy infrastructure development is not within 100 days. Yes. Ukaverenga on the 20 issues here raised per 100 days, hapana that issue of $100 billion infrastructure. Izozozo zviri in the complete manifesto itself. So please get that fact correct. Auto is group. So what I would just say about this issue of $100 billion infrastructure. Remember, Britain does not have gold mines. They got their gold from Africa, yes, particularly Zimbabwe. So if we have gold redu ririkubuda for 200 million whatsoever, gold Zimbabwe really worth around 200 million a month or so. Rinenge richibuda or a week, whatever, within those time frames. What more in 5 years? How much are we going to have? Gold we don't have gold only. We have diamonds. There's no accountability of our diamonds. There is no accountability of our chrome. Yes. Go to South Africa. Chrome irikusimudza South Africa. Yes. Chrome ndo irikugadzira ma-engine. But there is no accountability of our chrome here in Zimbabwe. But we have it. There is no accountability of our platinum. But yes, we have it. All these minerals are in the hands of few private individuals. And kuma companies own ma mine. Yes. They are just paying the Zimbabwean government up to 18%. Those requiring any government in Zimbabwe.
nothing else. So you see kuti the government of Zimbabwe haina mamaini ayo ainoti mamaini aya kuti handei tinonongedza kuti platinum mining, lithium mining, chrome mining, gold mining. Yes. So for somebody who believes in infrastructure development, we have to build it from the resources. Yes. We have the resources underneath. Why can't we take those resources, utilize them, yes, so that they build the necessary infrastructure we need? Because at the moment, my resources are kushanda nekuda kwe leadership crisis. Yes. If we have got leadership, irikuta accounted for my resources ese, right? But through infrastructure, ndokuri kubva mari iyoyo inotowanika through my resources atinawo senyika. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndosaka tiri kuti isusu nawo tikufanira kunogadzirisa nyaya ye-leadership crisis, toisa vatungamiriri vane chido, vatungamiriri vanofanira kunge vachitarisa kuti zvinhu zvese zviri kufambiswa nenzira yakanaka, zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira chaiyo, maminerals edu, maresources edu atinawo achishandiswa nenzira chaidzo. Iye zvinezvi, if you look pano pachitambiswa maresources pakubatsiridzwa kuno kuchiita vana zupco dziya, maresources anoti mari idzodzo dzikange dzichichengetwa dzinofanira kuenda ikoko dzichibatsira kugadzirwa kwenzira, maroads ari kushandiswa nemazupco acho, because now iko zvinezvi ari kutongoshanda kuenda kumarallies. Unomaona takamaona kuzaka akaita mulaini tsirendende kudai achienda kurally. In return government inowana chii? In return nyika inowana chii? In return inini mugari ndinowana chii pamaitirwo ari kuitwa zvinhu? Saka isi tiri kuti maresources mashoma iwayo amuri kuti alright 100 billion munoti hakuna, handizvo. Tiri kuda idzodzo mari kuti dziite accounted for, dziite development yenyika, not yasomeone. Right, I agree with you on that. Just imagine kuti right now vanhu vari kunzi vakatenga ma-properties outside Zimbabwe. Yes. Because when you're talking about infrastructure development, 100 billion worth of infrastructure, yes, haifaniri kunge ichingori government owned. It's a valuation yekuti infrastructure iri muZimbabwe, how worthy is it? Yes. In terms of billions, in terms of value, in billions. So we are saying munatenga property ku Centton. If that property had been built here in Zimbabwe, yes, cannot avaka more ku Centton. If that more had been built here in Zimbabwe, yes, it would add 1 million. Can I worth 1 million? Can I 500 million? It will add actually 500 million, which means it's not that money should come from the government. It will come from all stakeholders, yes, the private sector and the public sector. So I think that issue has been exhausted, and we have an issue yema title deeds. So we have seen ZANU-PF kumamisha vachitaura kuti kana mukavhotera opposition muchadzingwa pamakagara kana kuti tichakubvisai paminda. Remember makapiwa minda neZANU-PF, so you have to vote ZANU-PF so that you retain minda iyoyo. Yes. And President Chamisa is coming to say the same people who are saying sure I want to occupy my title deeds, I want to occupy my offer letter. Yes. What is the significance of my title deeds ku vanhu vekumaruwa, vanhu vekumamisha, even vanhu vekumatown? Ma title deeds tine chizoti kupiwa kwesimba kumunhu paproperty, kuti aziwe kuti property ndeyangu, anenge asina dambudziko nayo zvakanyanya. Asi tiri kutarisa kuti now title deed rinofanira kuva nekodzero kumunhu wese. Munhu wese anofanira kuva netitle deed paproperty yake. Hafaniri kubvunzusirwa kuti nhasi tinozokutorera, mangwana tinozokudai. Munhu atogara asina chiimbo paimba yaakavaka, yaakaplanda maresources iye kuti aite akwayo, asi haana kusununguka pachinhu chake chaakaita iye, achishanda kuti zvigomubatsira mangwana. Saka tiri kuti kana munhu ane matitle deeds akuziva kuti pano pangu hapana munhu achandivhiringidza. Ivo even kuZANU-PF nhasi vari kumhanya nenyaya kuti tiri kuda kuita matitle deeds, vaimbovepi all these years? Ndo vanga vari mupower. Kwete ndo vanga vari. Ndo vari mupower. Sorry papa. Ndo vari mupower nanhasi. But rungori rwiyo. They can't promise anymore.
rungori rwiyo rwokungodzi tichaita matitle deeds, tichaita matitle deeds, tichaita matitle deeds. It's their campaign tool for each and every election. Yekuti vanhu vanombonyaradzwa vongozonzi kana zvakusvika sezvizvi tichakuitirai matitle deeds, tichakuitirai matitle deeds, like zviri kuitwa kunana Epworth zviya, ende zvine chipiwa vanhu vashomanana matitle deeds acho pamwe pachasina kutopera maprocesses acho anenge achida kudi kuitwa. Saka isi tiri kuti title deed rakakosha munhu weZimbabwe, mhuri yeZimbabwe. Munhu nemunhu azive kuti apa ndepangu, hapana anouya achinditi nekuda kuti wasapota nhingi, nekuda kuti waita zvakati apa ibva apa. Munhu anofanira kuziva kuti ane simba kuproperty yake. Munhu anofanira kupiwa kodzero yekuva nesimba paproperty yaakashandira. Akaiwa nekuti zvizhinji zvacho hasi zvemahara. Unenge watoshanda kuti utenge stand kushanda, kuti uivake kushanda. But munhu anouya achikutaura kuti ipapo pawakatenga, pawakavaka ndinouya ndichikudzinga nekuda kuti uri kusapota opposition party or hazvina kunaka. Saka tiri kuti idanho rakanaka riri kutorwa naPresident Nelson Chamisa kuti munhu wese ave nematitle deeds. Because iko zvino ukaenda kumusha, vanhu vari kumusha vanozikanwa kubvira kuma-ancestors zvine zvichidzoka kumashure kuti iyi mhuri yekwanhingi vakanga vachigara muno kubva nguva yakati kusvikira nanhasi vari kungogara mupi muno, but havana matitle deeds. Iko nezvo kuti 43 years ZANU-PF iri mupower havasi kupa vanhu ivavo matitle deeds. Vakuzotanga kutaura nhasi kuti takuda kuita matitle deeds, takuda kudini. Saka idanho rakanaka kuti President Nelson Chamisa vakapinda vanofanira kuti make sure kuti munhu wese awana title deeds paproperty yake. Yeah, iyo basically land is about title. Nozvati mombe dzandinadzo kumusha dziri pa stock card. Yes. But land dzakagara mombe dzacho yandakagara inini, which is more valuable, haina any document. Yes. Rikuibeka kuratidza kuti ndeyangu. I don't have anything to prove that this is my piece of land. Yes. So I think I agree on that issue. Affect kunana mutoko vanhu vachitorerwa land yavo vachiuya vamwe vanongouya votonzi ndo vatova nemaini, ndo vatova without benefit kucommunity yacho, nenyaya yekuti hauna simba pano pawakagara. Mutemo une uchitonzi zviri pamutemo kuti unongosvika wobviswa woneswa somewhere uchizonogadzirirwa pekuti uwane pekusvikira nepekugara and so on. But kana une title deed pane zvinozofanira kunge zvichitariswa kuti honge mati pane maini, but inzvimbo yangu. Sometimes unofanira kuzopindawo kana mumashares acho, unofanira kunge uchizoonekwawo kuti uyu muridzi weland ndiye muridzi wepanapa, toita sei naye, rather than kuti unongosvika wotobviswa pano pari kutorwa mari, iwewe uchitoneswa mukutambudzika uchibviswa paland yako. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanira kunge tichitarisa kuti Advocate Nelson Chamisa pavari kupinda muhurumende vanofanira kunozvikoshesa kuti munhu ave nesimba pamusoro peproperty yake. Okay, anzi pana for ED, the formations not funded, the for ED formations are not funded by ZANU-PF or state. We also, in our group of companies, have an initiative called the PAD. Okay, I think this issue, you have to come with proof. Who is funding the for EDs? Yes. Because the teachers for ED, ndiana ari kuifunda. With what objective? Because you cannot fund teachers for ED and fail to build blocks kumamisha kusina. What kind of initiative is that? Those are the people affiliated to President Mnangagwa himself. So why are the same people not building schools and saying, for ED, we have said, Tavaka Zukoro, for ED, we have built schools, my clinics, we have put my balls, my solar power balls. They're not doing that. They are just spending money. Because tikatonzwa initiative yakadaiwo tinotofara kuti kune vanhu vari kurangarira nyika kuti inoda kubatsirwa. Yes. Saka kana vachitokwanisa kutombobudisa mari dziri kutoonekwa dziri kushanda, sei vasingaendi kuinfrastructure kwacho? Why vasiri kudevelopa? Sei handizvona. Saka ndo pamwe pekuti ivo ngavachishandisa, yes, ivo vari kuti ndo vari kuzvifanda, ngavachishandisa maresources iwayo nenzira dzakadini dzakanaka. But what is their agenda? But tisingazivi manje kuti because it's like a shadow
Yes. Nige ye government iri kuassista government here muri kuassista vagari on behalf of who kuti muri no vari kuzviassista ivo pachavo kuti vaonekere, vafambe zvakanaka, vapfeke zvakanaka, vadhiraivhe mota dzakanaka. Saka ndo patikutsvaka kutonzo ravo ndereyo wavari kuseva and wavari kuda kuti saka haungati uri kuda mari, uri kuda raramo yakanaka wobudisa futi mari isina profit. Because they don't work, the majority of them they don't work. So where are they getting that money from? Hatina matrack records at the majority of them kuti vane companies else. Mario yari kubva kupi zvichimboitirwa even vakaita makambani hapana futi proof inoratidza kuti vari kubvisa mari kukambani kwavo vachiunzawo. So we need proof enough. Sometimes ndo kumwe kuya kuti unoona kunotorwa maloans asingadzoki, mabhengi achisara ari bankrupt. So I think you cannot defend this. You cannot defend mediocrity. When it comes to military government, Zimbabwe in 1980 was formed from 3 militaries, ZANLA, ZIPRA, and RF, and that became government of Zimbabwe, which controls power. That is ZANU-PF defense. You know, we are not guided by what happened in 1980. 1980 was the start of the journey for democratic processes in Zimbabwe. We are guided by the founding principles. Before 1980, what were the principles of the liberation struggle? Because the liberation struggle is only validated by the principles which made the comrades to go to war. So if you take a look on that war, it was recognized by United Nations, and a legitimate government came through elections in 1980, and the people of Zimbabwe had power back, but they got political power, not economic power. But the issue is the founding principles of the liberation struggle should be put on the table. Our needs right now should be put onto the table. The constitution must be put onto the table. Those are the issues which must guide us. So if you go to the constitution, it speaks about the founding principles of the liberation struggle. It speaks about what the reason why people went to war. So you will see that everything is not encompassed within the constitution of the Republic of Zimbabwe. So the military government you're talking about in Zimbabwe, that is something you believe yourself. It has nothing to do with the democratic processes, because we were not supposed to go for the election if we have or if we had such a system in place. It's automatic, but the elections were called because democratic processes must take a lead. Because of time, we need to quickly run through just a few issues here so that we get to the conclusion. We are running out of time here. So there is an issue, I think, the issue of repeal of my oppressive laws. Let's take a look, just not more than a minute. We have rallies at CCC Abano. The government claims kuti even ZANU-PF kuna amwe akatombo banwa, even though vasinavo tsamba dzavari kutiratidza. Sesu tine tsamba dziripo dzavo hatisati tadziona, but vari kuti kune avo akambobanwa using the law inyowani mopa. Should we continue in a new Great Zimbabwe to have malozi akaita sana mopa? Iwayo ndipo patiri kuchema napo kuti kodzero dzevanhu dzine kakumbunyikidzwa mumutemo, kuti munhu anenge achifanira kunge aine freedom of association, anofanira kunge tichizoti tiri munyika yakasununguka, tiri munyika yedu, but zvinoratidza kuti ma-security reasons ndo akanyanyisa pa national interest. Kuti pane zvimwe zvine zvichiprotect kuti vanhu vakazodaiwo vanozodai, vanhu vakaungana vanozokanganisa zvinhu vachiita zvakadai, vanhu vakadai vanozo. Saka tiri kuti isusu weaponization of law haifaniri kuzenge ichishanda, vanhu vachivhiringidzwa, marali achibhanwa, because tati isusu tavhurira kuti ma-elections avako. So munhu wese ave nekodzero yekukambena nemakwanisiro anodini anoita.
as long asingaiti violence, asingaiti. Saka panoitwa ma-measures anonoitwa put in place kuti munhu pasaitwe noise, pasaitwe chii, of which violence nenoise nezvimwe zvese hatizvitarisiri kuti zvinge zvichiitika during campaigns, ende kuti zvidzivirirwe panodiwawo ma-security forces. But tiri kuti kana vachinge vaziviswa kuti tichange tiri pakati musi wakati, zvinongodawo kuti vakooperate, vanhu vaende vonoita zvinhu zvavo, vopedza voenda marallies, orega kuvhiringidzwa, vanhu vopiwa mukana wakanaka wokukambena vachikoshesa mitemo yana freedom of expression, freedom of association, munhu achisununguka kuenda paanoda nenguva dzaanoda, as long asina munhu waari kutadzira. So we agree kuti we have the best security forces who are professional in terms of their conduct, yes, but they are misguided by the law. Because when we talk about the repeal of laws which are pushing these security forces to do some unlawful things, it means, or unconstitutional things. Let me use this carefully. Something can be lawful but unconstitutional. So these people are doing lawful things which are unconstitutional because they were put within the laws. But the Constitution says any law which is contrary to the Constitution itself is not valid. So atizozive kuti magweta vanenge vakupamisa sei papapa. That is the reason why we need this government to deal with all these issues, yes, so that we have a transparent government, a fair government. Then I will need to just touch just a few issues before we conclude this session. There is an issue of fair prices to farmers and their produce and crops, and I believe that my cotton farmers they need assistance in terms of kuwana mari. President Chamisa addressed that issue and touched that issue pamarallies avo. Cotton farmers havasi kutambira, tobacco farmers vatotadza kubhadhara zvikwereti zvavo kuma companies, contracting companies avari kushanda nawo. Chibage hachisi kubhadharwa, fertilizers ari kudhura. Ukachengeta huku dzako hapana kwekudzitengesera, mbudzi dzako hakuna kwekudzitengesera, CSC yakavharwa, hapana chiri kushanda. They've been promising the resuscitation of CSC for a very long time now. Nothing is actually happening. That is a cause of concern. And President Chamisa addressed that issue, that blueprint of how to mechanize and make the agricultural industry work. I have seen it elsewhere within the ranks and files of CCC, which means that idea is available. To make sure that the CSC yamuka, to make sure GMB. Forgive me, Team Zimbabwe. Ndagarisa pana pa program the Inoi. I need to actually leave. So I'm just going to take the last lap of this thing. There's an issue of e-government and digital platforms for everything. Tamboshtauroti, I must be able to apply for my ID ndakagara ipo panapa using a digital platform. Then I will present myself to the office for authentication and verification kuti am I the actual person. But later application yangu kunoku ndoudzwa kunzi select a nearest registrar's office, ndoto selector, ndotoudzwa kunzi in 10 minutes, in 20 minutes unokwanisa kusvikapo nguvai. Then ndotobhuka time, ndotosvika ipapo ndichitonowana ID yangu, ndichitonowana document rangu randiri kutoda urgently ipapo. That removes corruption. Yes. That removes incompetence kuti vanhu vanoswera vari queues, time and everything. We save time zvakanyanyisa. Then we have an issue yekuti the government itself must be digital. There are issues we atingarambe takabata mazifire and mazibhuku in this day and era. We now have to move to the world. So I believe in that issue. I think we will come back and touch some of these issues because we have just started this review. We don't want to take much of your time, but we'll come back so that we do the complete review
of the manifesto itself. Because thank you very much for the contributions. Thank you very much, everyone who managed to tune in live here on Africa and Beyond Television Network. My name is Ronald Wekwamakusha, and with me here is my brother Evans. And we thank all partners who made this live program successful. Remember, we are running our campaigns. Please make sure that you pass a donation to CCC candidates wherever they are. You make sure that you contribute towards mapping. Check your polling stations. Contribute towards that. My polling agents are saying, please be part of all these processes. Don't forget to vote for the councillors of CCC, the MPs of CCC, and finally, the President, His Excellency, Advocate Nelson Chamisa. Today, 23 August, Mwanamu office, 23 August, Munu wese mu office. President Wachipinda, Avaskupinda Vega, Varukupinda ni Munu wese. You will be represented by the councillor, Ndia Nengari foot soldier, wa president in each and every area. Those are kakoshera kuti electe Munu. Wanoza kuti ayo. Zvinhu zvako zvichange zvakarongeka, but tiri kuti isisu ma elector vamwe vaya vekwamukoma vamunoziva vaya vanorova vamwe, we will not neglect you because you have elected a ZANU-PF candidate or a lead candidate or a UZA candidate. No, the government of Advocate Nelson Chamisa will embrace everybody. That will be a story of another day. Everybody will be embraced. And those that are President Nelson Chamisa, we need to unite Zimbabwe. So, Mkoma Evans, just 5 words, not more than 5 words, to the program. Musi wa 23 August and etinohotera hurumende yekusa ruzhinji notungamirwa na Advocate Nelson Chamisa tatenda. Ayo, tatenda Mkoma Evans. Thank you very much, Zimbabwe, for tuning in. Mufaro